observer moving away from stationary source. Observer moving away from the stationary source. Observer moving away from the stationary source. Observer moving. अब यसको केसमा सोर्स यहाँनिर छ, सोर्स त रेस्टमा छ। यसले प्रोड्युस गरेको साउन्ड वेभ त अगाडि जाँदैछ है भाइ बहिनीहरुले। यहाँनिर कुनै अब्जर्भर छ, अब्जर्भर भएकोमा जाँदैछ। भी भेलोसिटीले साउन्ड वेभ यता जाँदै थियो। तर भीएस अहिले के छ, भीएस इज एट रेस्ट, भीएस 0 छ। अब्जर्भर चाहिँ अवे फ्रम सोर्स, सोर्सबाट अब यता जाँदैछ। यता जाँदैछ भने त अब यसमा के हुने भन्दा अलिक वेभ पछि पाउने भयो। वेभमा लेन्थमा चेन्ज होइन, वेभलाई अलिक केही समय पछि पायो। सोर्स अब यहाँनिर जाँदै गरेको सोर्स उसले यहाँ पाइसक्यो भनेपछि अब्जर्भर यहाँ पुग्ला नि त। साउन्ड यहाँबाट यसरी गएर यहाँ पुग्दा अब यो के हुने भयो भनेपछि यसमा यो भीएस त 0 हो। भीएस 0, सोर्स यहाँनिर छ। अब यहाँ भीओ यता जाँदैछ भनेपछि भीओ अब्जर्भर यो ठाउँमा पुग्यो। अब यो ठाउँमा पुग्यो भने अब यहाँ त रिलेटिभ कति हुने भयो उसको लागि भनेपछि यहाँनिर भी माइनस भीओ, किन रिलेटिभ भेलोसिटीको केस है। रिलेटिभ भेलोसिटी सेम डाइरेक्सन छ भनेपछि त अगाडि बढ्दैछ। ल यसमा पनि केही कुराहरू लेखौँ। कन्सिडर सोर्स अफ साउन्ड, consider a source of sound. Consider source of sound. Source of sound. Consider a source of sound is at rest, but source of sound is at rest, but sound wave produced by it, sound wave produced by it travels with velocity B having frequency lambda, having frequency f. Let lambda be the wavelength of wave emitted by source. In this case observer is moving away from stationary source, observer is moving away from stationary source with velocity VO. Stop. In 1 second, the sound occupies V meter distance. Sound occupies V meter distance at the same time. Observer occupies
VO distance. Observer occupies VO distance. The apparent the frequency of sound observed by frequency of sound observed by an observer is given by f dash equals to velocity of sound relative to the observer velocity of sound relative to observer velocity of sound relative to observer upon wavelength of wave reaching to the observer therefore f dash equals to v minus vo relative चाहिँ v minus vo सेम डाइरेक्सन है अपन ल्याम्डा किन वेभलेन्थ त ल्याम्डा रिच हुन्छ उसकोमा ल्याम्डा भनेको v by f यसरी राख्दियौ f dash equals to v minus vo upon v by f it gives f dash equals to v minus vo upon v into f. This shows v minus vo is less than v. Therefore, f dash is less than f. So the observer observes the sound wave of decreased frequency. Observe the sound wave of decreased frequency भने यति थाहा हुनु पर्यो यी चारवटा केस त मैले यहाँनिर गराएँ तपाईहरुलाई जस्तै सोर्स मुभिङ का दुईटा केस भनेपछि एउटा अब्जर्भर रेस्ट सोर्स मुभिङ सोर्स एट रेस्ट अब्जर्भर मुभिङ का केसहरु मैले यहाँनिर गराएँ यी केसहरु त पहिला थाहा पाइराख्नु पर्यो बोथ इन मोशन को केसहरु हुन्छ भाइ बहिनीहरु बोथ इन मोशन मतलब सोर्स एन्ड अब्जर्भर बोथ इन मोशन है यसको एउटा केस डिल गरेपछि कुनलाई के भनेको छ भने त्यही बार थाहा पाउनुस् फर्स्टमा बोथ सोर्स एन्ड अब्जर्भर मुभिङ towards each other. Both source and observer moving towards each other. अब यस्तो हुने भए भाइ बहिनीहरु यसमा के हुन्छ सोर्स यहाँनिर छ अब्जर्भर यो पोइन्टमा छ बोथ आर मुभिङ टुवार्ड्स सोर्स पनि यता जाँदैछ vs भेलोसिटीले अब्जर्भर vo भेलोसिटीले यता आउँदैछ टुवार्ड्स इच अदर यसले प्रोड्युस गरेको साउन्ड वेभ अगाडि त जान्छ नै भाइ बहिनीहरु यसरी जाँदै थियो अब त्यही टाइममा अब यस्तो अब्जर्भर पनि अगाडि आयो भने यसको अपेरेन्ट फेरि यस्तो हुने भए जस्तै पहिलो अपेरेन्ट जुन सोर्सको मोसनले गर्दा जुन अब्जर्भरले अपेरेन्ट पाउँछ फेरि आफ्नै मोसनले गर्दा हुने अब्जर्भर अपेरेन्ट पनि कन्डिसन आउने भए त्यसमा अब यसलाई धेरै लामो नबनाऊ consider a source of sound moving with velocity vs consider a source of sound moving with velocity vs
P's, which produces sound of frequency of. Let P be the velocity of sound observed by an observer. Velocity of sound observed by an observer. Then the apparent change in frequency observed by an observer due to the motion of source is given by F dash equals to V minus Vs upon V into F यो भएन। अब यो आइसकेपछि भाइ बहिनीहरु के हुन्छ भन्दा फेरि यहाँनिर since observer is also moving since observer is also moving with since the observer is also moving with velocity VO towards source, then the apparent change in frequency is given by F double dash equals to अब यस्तो बुझ्नु पर्यो कि हामीले यसको केसले गर्दा V of sound उसको रिलेटिभ प्लस हुन्छ अपोजिट V plus VO है माइनस PS यो हुनु पर्यो ल। अब यसमा क्या हुनु भयो V plus VO upon V times F dash त्यसमा F dash को भ्यालु यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्दियौं therefore F double dash equals to V plus VO upon V into F dash को ठाउँमा V by V minus VS into F V कट गर्दिनुस् F double dash equals to V plus VO upon V minus VS into F यसरी लेख्न सक्यो है। अब यो तलको घट्ने माथिको बढ्ने हुनाले मतलब V अब यहाँ भेलोसिटी किन एउटा घट्ने फ्याक्टर न्युमरेटरमा बढाउने फ्याक्टर डिनोमिनेटर भनेपछि आखिर जहिले पनि के हुने भयो त भेलोसिटी अफ साउन्ड लाउड्स हुने भए। This gives the observer observes the sound wave of increased
फ्रिक्वेन्सी। अब एउटा यो रिफरेन्स भइसकेपछि अरू केसहरूलाई सर आफै पनि डिल गर्न सक्नुभयो है। त्यसमा जस्तै यही भन्दैन क्या, फर्स्ट केस माथिका चारवटा मेन त तिनीहरूलाई फोकस गर्ने, तिनीहरूबाट एउटामा के हुन्छ भन्ने पोइन्ट त त्यसपछि जस्तै पहिला अब्जर्भरको मोसनले हुनेमा ल्याउने, त्यसपछि फाइनल्ली सोर्सको मोसनतिर जाने है। कुरो यसरी गर्नु पर्यो भनेपछि डप्लर्स इफेक्टमा भाइ बहिनीहरू यति चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। डप्लर्स इफेक्ट अर्को एउटा सानो डेरिभेसन पनि म यहाँ गराउँछु तपाईँहरूलाई। इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड, इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड, यसको पनि डेरिभेसन चाहिँ सोधिन सक्छ। इन्टेन्सिटी भनेपछि के बुझौँ भन्दा टोटल इनर्जी फलिङ परपेन्डिकुलरली इन युनिट एरिया इन युनिट टाइम। युनिट एरियामा युनिट टाइममा टोटल लाइट इनर्जी नर्मल्ली जति फल हुन्छ द्याट इज कल्ड इन्टेन्सिटी। पहिला इन्टेन्सिटी डेफिनेसन लेखौँ। द इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इज डिफाइन्ड एज द इन्टेन्सिटी अफ sound falling normally, the intensity of sound falling normally in the area, falling normally is defined, normally is defined is the total sound energy, falling in unit area in unit time. The total intensity of sound falling normally is defined as the total sound energy falling in unit area in unit time. Let E be the total sound energy falling in area A in unit time in unit time t. Then intensity of sound is given by then intensity of sound is given by then the intensity of sound is given by I equals to total energy falling in unit area in unit time. यसलाई इक्वेसन 1 भनेर राख्दियौ है। अब यसको डेरिभेसन कसरी गर्ने? लेट y be the displacement of the particle of air, displacement of the particle of air due to propagation of sound wave through due to the propagation of sound wave through air is given by sound wave through air which is given by which is given by y equals to a sin omega t. A sin omega t. Here y is the displacement of particle, displacement
of particle, displaced particle origin omega is the angular velocity. Omega is the angular velocity. Now differentiating with respect to time, we get time को रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट गरिदिउँ dy by dt equals to dA sin omega t upon dt. It gives dy by dt भनेकै particle velocity of the particle, यसलाई a omega cos omega t लेखौँ. It is the velocity of particle where dy by dt equals to vp is the velocity of particle. Dy by dt is the velocity, vp is the velocity of particle. For maximum velocity of particle, cos omega t equals to 1. This way v maximum particle velocity, v max equals to v naught भनौँ, यो equals to कति a omega. The maximum kinetic energy is given by the maximum kinetic energy is given by E naught equals to half m v naught square, half m a square omega square, where m is the mass of vibrating air layer due to the propagation of sound, having amplitude of vibration A. For kinetic energy to be maximum, potential energy must be minimum. For kinetic energy to be maximum, potential energy must be minimum, since total energy is the sum of Ke and Pe, which is always conserved, which is always conserved. It means maximum kinetic energy
maximum kinetic energy is almost equal to maximum kinetic energy is almost equal to total energy, since PE is almost zero. Therefore, total energy equals to maximum kinetic energy. त्यसमा energy equals to के लेख्न पाइयो हामी, half m omega square a square. Now the intensity of sound is given by, intensity of sound is given by, intensity of sound. Now the intensity of sound is given by I equals to E by A into T. E भनेको के लेखा, half m omega square a square a into T. त्यसमा half mass लाई volume into density omega square a square by a into T लेखौं. त्यसमा half volume लाई area of cross section of layer of air AL rho omega square a square by a into T. A cut भयो, it gives half L by T rho omega square a square. L by T भनेकै एयर लेयर को T टाइम में हुने एयर लेयर को डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि half omega square a square, half omega square a square b rho. Since omega equals to 2 pi f, therefore half omega square, omega लाई हामी के लेखौं, 2 pi f को square a square rho b, it gives 2 pi square f square a square rho b. This is the required expression. यतिसम्म गरेर देखाइदिनु ए. This is the required expression for the intensity of sound in air. भने यति गर्नु पर्यो. ल भाइ बहिनीहरु, हुन्छ आजलाई हामी अब यति नै गरौँ है. गरिसक्यौं. बाइक नेक्स्ट क्लास डिस्कसन. ल बाइ बाइ. Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.